ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் எவ்வளோ முக்கியம்? 50% மேலே போயிடுச்சுன்னா யூ ஒன்ட் பி அ பீஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர். எதுக்கு அந்த எக்விட்டி சொல்கிறேன்னா 10% மேலே யூ நீட் இட். ரூல் ஆஃப் 72 சொல்லி திஸ் ரூல் விச் இஸ் நத்திங் பட் 72 டிவைடட் பை எனி இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா உங்கள் காசு எப்படி டோன்ட் பை இட் அன்லெஸ் யூ ஆர் பையிங் இட் பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் சும்மா கையில் இருக்குது எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல நினைக்கிறீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் யூ கேன் பம்ப் இட். Because we have customers who come and say 12% la போட்டுருங்க. ஆனால் every product has a timeline. You need to understand your data is all because chit funds is great for emergencies. எங்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா இருக்குன்னா நான் 1 லட்சத்தையும் தூக்கி கொண்டு போய் ஸ்டாக்ல போகிறது முட்டாள்தனம். நான் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஐ கேன் ட்ரா 30 to 40% as a salary. இஎம்ஐ மட்டும் எவ்வளோ கட்டியிருக்குன்னா paid around 58 lakhs. வீடு வாங்குறது ஒரு குட் டெசிஷனா கெட்ட டெசிஷன்? 22, 23. I bought it 80% of his savings is in crypto. வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு இன்ஃபார்மல்ஸ் வித் சக்தியில் ரொம்ப ஃபார்மலாக பேச போகிறோம். ஏன்னா ரைட் நோ வி காட் ஒரு வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ரித்வின் வித் அஸ். வணக்கம் ரித்வின். அவர் வந்து விttae.moneyங்கிற ஒரு பிராண்டில் இஸ் த ஃபவுண்டர். ஆனால் ஃபவுண்டர்னு சொல்ல மாட்டார், க்ரோத் ஹேக்கர்னு சொல்லுவார். வணக்கம் ரித்வின், எப்படி இருக்கீங்க? Thank you so much for having me here, Shakti. And yeah, I'm doing good, doing great, and very excited to be part of this entire conversation. And yeah. இவ்வளோ ஃபார்முலா போகக்கூடாது. Okay. ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ரித்வின். நான் விttae.money இதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து என்னோட கம்யூனிட்டி இஸ் ஆல் அபவுட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பற்றி பேசுகிறது தான். ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் எவ்வளோ முக்கியம்? For an entrepreneur, financial discipline should be the first thing. And அது எதுனால நான் மெயினாக அந்த மாதிரி, that's mainly because I'm one of the main reasons. Because நான் Freshworksல I was working at Freshworks. அங்கேருந்து நான் வெளியில் வந்த அப்புறம் when I started it, I didn't plan my finances. Because starting a business is already like getting into something new. There is a risk component சொல்லி ஒன்று இருக்கு. But then I didn't know how and the risk component around that how my personal finance would happen. So adunala it's very important for us to have that conversation, whether it's with your parents, whether it's with your siblings, wife, spouse, whoever it is. It's better for us to have that conversation. Illana you'll come to a point where you need to probably midway be konjam stressed, which is where we feel like entrepreneurs should have that as a first conversation. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் போனேன், மில்லியனர் மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே போனேன். அங்கே வந்து ஒரு ஜார் சிஸ்டம்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் எக்ஸ்பென்ஸு, இவ்வளோ தாங்க. அந்த மாதிரி இஃப் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டுருக்கவங்க அவங்க ஃபினான்ஸை எப்படி பிரித்து வைக்கணும்னா என்ன மாதிரிலாம் பிரித்து வைக்கணும்? லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பென்ஸ், திஸ் ஷுட் பி யுவர் மார்க்கெட்டிங். ஐ நோ for marketing we have to spend 25 to 30% of marketing or 40% depending on the product. அப்படிங்க இருக்க மாதிரி இந்த கம்பெனியோட ரிசர்வ் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்கணும், எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஒன்று இருக்கணுங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பேச முடியுமா? நீங்கள் இது கேட்குறது ஐ யூ ஆஸ்கிங் மோர் ஃப்ரம் ஒரு கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ்? கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ். I can tell this now because I'm raising funds. So I've gone through some iterations of it. So typically, when it comes to marketing cost, the first 2 years as a founder, you need to try to keep your marketing costs very low. The reason being, it might seem like a very exciting thing for you to spend on digital marketing. But for an investor who comes in, unless your idea is like a Zepto, right, where there is a necessity for you to pump money. If not, it is important for you to keep it at around 20%. Right? Now, apart from that, there is this capital expenditure and you have operational expenditure, right? Yeah. So, trying to push maximum of your like percentages into capital expenditure is better, mainly because OPEX will come under your acquisition cost, right? Okay. And for an investor, if the acquisition cost is higher, like for instance, the reason why we don't do vittae.money does not do ads is mainly because our acquisition cost goes way higher. It becomes around 6,000, 7,000 rupees per acquisition, which is not exciting for an investor community. Hence, hence we don't do digital ads.
So like that, if you can keep your operational expenses, which is nothing but your marketing and sales, which is predominantly your operational expenses, then salary, I mean sales team members, all that will come under that marketing and sales. If you can keep that at, let's just say, very nominal rate, and your capital expenditure, it could be softwares, it could be in our case our research analyst or our financial analyst that we have, they all come under not operational expense, they come under capex. So that way, when you manage it, it seems it is a lot more beneficial for the investors at the end of the day. And even for a business, this will be better for them to manage it. Okay. Reserve fund எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு கம்பெனில? Reserve fund should always be, if this year, for example, if my burn this month is 5 lakhs, 5 lakhs into 3. Yeah. Minimum 3 months. 3 months you need to have. The reason why I'm saying 3 months is it takes you 3 months for you to find an investor, create that interest, build that trust, and then have them invest. Okay. So hence that 3 months is definitely like a rule book, in case if you have that. Okay. So நான் இந்த கொஸ்டின் அப்படியே பர்சனலாக கொண்டு வரேன். இப்போ நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பேசுகிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து அகெயின் சுத்தமாக ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் இல்லை, அண்ட் வி டோன்ட் ட்ரா சேல்ரி, வி டேக் எவ்ரி திங் ஆஸ் ஆர் மணி. லைக் கம்பெனி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம். ஒரு 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 ஆண்டர்பிரனரோட சேலரி என்னவா இருக்கலாம்? ஓகே, irrespective ஆஃப் த ரெவென்யூ, நான் இவ்வளோ ரெவன்யூ பண்ணேன்னா அவ்வளோ ரெவன்யூ பண்ணேன்னா சேலரி என்னவா இருக்கலாங்கிற கொஸ்டின் ஒன்று. அண்ட் தென் என்னோட சேலரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் என்னவா இருக்கலாம்? நான் என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கலாம், என்னோட சேவிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கலாம், அந்த சேவிங்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன ஜார் சிஸ்டம் மாதிரி அதை எப்படி பிரிக்கலாம்? So first and foremost, this will change from, I mean, like any other advice given by anyone else. This will change from people to people. Now, one thing that I've recently learned, because I had a habit of not taking a big salary at all. While I was at Freshworks, the market told me what my value was. And I know where my friends are currently at. So ideally speaking, 30 to 40% of that is something that you can take. Right? So a best example for someone who's an entrepreneur who's coming from a corporate world, if you're not in corporate, based on your studies, and if you think you can enter a software job, if the software job is ready to give you 10 lakhs as salary, then 3 lakhs to 4 lakhs is what you can take as a salary from your own business. நீங்க சொன்ன அந்த கான்செப்ட் அதுல நீங்க you told, right, இந்த மாதிரி I don't have, like, typically you don't have a habit of drawing a salary out. நீங்க generally you stick to taking out as and when you require. The problem with that is after the first 2 years, you'll start noticing that you won't be able to look at growth projections, right? So, and it also becomes very confusing. First and foremost, and the salary எடுக்கவே கூடாது சொன்ன மைண்ட் செட்ல தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தேன். அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 years நான் எடுத்த சேலரி எல்லாம் ஒரு 10,000 அவ்வளவுதான். இப்போ கரண்டா until like 6 months back I was only taking 15,000. So on the salary and the component, how you can calculate it in percentage is, இப்போ நான் Freshworksல ஒர்க் பண்ணும்போது there was a particular salary that they gave me. Okay. And என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கரண்டா அதே ரோல்ல they've grown, they become managers, they become other different individuals. So அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு salary இருக்கு. So that is called my market value, right? As நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது. Like say for example, என்னோட மார்க்கெட் I am 25, என்னோட சம்பளம் 1 lakh அப்படின்னா நான் பிசினஸ் பண்ணும்போது I can draw 30% to 40% as a salary. அதுக்கப்புறம் அந்த சேலரியிலேருந்து நீங்க how can you do financial planning will depend on how your daily expenses and everything is. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் உங்கள் அக்கௌண்டன்ட் ஆர் யுவர் ஆடிட்டர் என்ன கேட்பாருன்னா கேஷ் ஃப்ளோ காமிங்க. நெக்ஸ்ட் 2 years இல்லைனா 3 yearsக்கு கேஷ் ஃப்ளோ என்ன வேணும் கேட்பாங்க. அந்த கேஷ் ஃப்ளோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக உட்காந்து பண்ண முடியும். ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜார்விஸ் மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் இல்லைனா அதர் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஆர் ஈவன் எங்ககிட்டயும் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது. அந்த டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் தென் சே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு 6 months எவ்ரி டைம் ஒரு 6 months பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட் 6 monthsல என்னோட கேஷ் ஃப்ளோ இவ்வளோ உள்ளே வரும், எனக்கு சேலரியாக இவ்வளோ உள்ளே வரும், எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் வெளியில் போகும். இந்த டைமில் இஃப் யூ ஹாவ் அ ஸ்பவுஸ் தென் அவங்களோட சேலரி யூ கேன் இன்க்ளூட் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்சோ கோன் பி டூயிங் இட் டுகெதர் அஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஃப் யூ டேக் இட் இன் தென் யூ கேன் கீப் இட் அஸ் அ ரூல் புக். பட் டிப்பிக்கலி மெயின் கான்செப்ட்ஸாக பார்க்கும்போது இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் லோன்,
EMI மட்டும் try to keep it as low as 35%. Okay. Right? Beyond 35%, you'll start sweating. It'll become a problem. And 50% மேல போயிடுச்சுன்னா you won't be a peaceful entrepreneur. In short, you'll start taking decisions not because the business requires it, because your financial situation, your personal finances are not in a great shape. So for example, if you are taking a salary of a lakh, 35,000 வரைக்கும் நீங்க EMI பார்க்கலாம். இந்த EMI இப்போ if people have doubts around இது பர்சனல் லோனுக்கு மட்டுமா இல்லனா கார் லோனுக்கு மட்டுமா, இல்ல எல்லாமே சேர்த்து 35%. Right? So அதுக்கு மேல you should try to curb it at that. அது எப்படி கொண்டு வர முடியும், எப்படி கீழே கொண்டு வர முடியும், you need to figure it out at that time. அகைன் சொல்லும் போதே நான் மிஸ்டேக்கு சொல்லலாம். 2015 நான் வேலை விடும்போது அப்போ என்னோட சேலரி வாஸ் 65,000-70,000 நினைக்கிறேன். என்னோட இஎம்ஐ எல்லாம் சேர்த்துனா எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துனா இட் வாஸ் அரௌண்ட் 60%. இஎம்ஐ மட்டுமே 60%. ஸோ தப்பது. ஸோ that becomes very stressful. And further, like, because being an entrepreneur, I understand one thing is that இன்னைக்கு வீட்டில் ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா most of the time we are, even if you are a Mahendra Singh Dhoni, you will be composed, but there'll be one day that you will burst. So these numbers, these percentages help you like keep yourself in check, and you don't want that to happen to your own team, because I know you would have நிறைய எஃபர்ட் போட்டு அந்த டீமை பில்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் வைப் எல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு நம்பர்னால லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம் டு அ ஸ்ட்ரெஸ். புரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம சேலரி பேசியாச்சு, அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் இஎம்ஐ நான் அதுக்குள்ளே மேனேஜ் பண்ணணும். வேறு என்னோடய ஃபண்ட் எப்படிலாம் பிரிக்கிறது? சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னவே எடுத்துக்கிறேன். ஐ எம் 40 years old, 41. நான் வந்து 1,00,000 என்னோடய ஏர்னிங்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அசியூம் 60% இஸ் மை எக்ஸ்பென்ஸ். என்னோட வீட்டு செலவெல்லாம் போகுது. எங்கிட்ட மிச்சம் 40,000 இருக்குது. இந்த 40,000 எப்படி பிரிக்கிறது? ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் இதை இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கேட்குறேன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 40,000க்கு மேலேயும் நான் வந்து ஃபன்னுக்காக செலவு பண்ணுவேன். ஸோ மை லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் ஜாலியாக இருக்கிறது தான் வாழ்க்கைன்னு வச்சுக்கிறேன். நான் எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணிடுறேன், படத்துக்கு போயிடுறேன், அவுட்டிங் போயிடுறேன், பார்ட்டி போயிடுறேன், ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தேர் இஸ் நோ சச் திங் கால்ட் அஸ் சேவிங்ஸ். அது அந்த 40,000 வந்து எங்கிட்ட மிச்சம் இருக்க பணம்னு நினச்சிட்டு நான் அதை பண்ணிடுறேன். ஆர் ஐ வில் பை சம்திங். எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் வேணுங்கிறது என் பர்சனல், பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பர்சனல் அண்ட் ஃபினான்ஸ், பர்சனல் அண்ட் பிஸ்னஸ். ஆர் நான் ஒரு லேர்னிங்க்கு போட்டுறேன். ஸோ பர்சனல் க்ரோத். ஸோ இஸ் தேர் அ டிமார்கேஷன்? ஸோ நீங்கள் அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண நினைக்கிறேன். இந்த 40,000 ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த 40,000லேருந்து, especially since you are, from what I understood in the last 1 hour, you're a party animal. Because நீங்க யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் 20 yearsல யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ். It's been 8 years. நீங்க ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு வெறும் அந்த மலங் சினிமாவோட வீடியோஸ் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. So as someone who loves living your life, and which is great, அதான் நான் சொன்ன மாதிரி my uncle was like that. So what I would recommend is 50% should go into savings. Right? Which is what, 20,000. And the 20,000லையும் 15,000 முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க. 40,000ல 50% will go into your savings. Okay, 20,000 சேவிங்ஸ் போயிடணும். Remaining 20,000 you will keep it for yourself till the end of the month. Right? இது நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு தானே சொன்னீங்க இந்த 40,000. இந்த 50% போனதை நீங்க டைரக்டா இதில் போட்டுருங்க. இது லாங் டேர்மில் whatever high returns long term, so that it becomes part of your அதுக்குள்ள அப்புறம் போவோம். அது சேவிங்ஸ்க்குள்ளர அதுக்கு அடுத்து டிவைட் பண்றது I explain. So in the remaining 20,000, let's call it your party budget. Right? இப்போதைக்கு for not to have a better word, let's call it your party budget. In the party budget, on the 30th day of the month or 31st day, last day of the month, if this 20,000 is not used up, then I would recommend you to push it into a savings account மாறி இருக்கிற இடம், but it is not a savings account, called liquid funds. So what liquid fund does is, or savings account, which bank are you banking with? Kotak. So Kotak would give you anywhere between 3.5 to 4% as savings interest. And I don't know if you know, every quarter or every half yearly only you will get that interest. The reason why நம்ம பாதி பேருக்கு அதோட நம்பர் எதுக்கு தெரியாதுன்னா, because அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும், நமக்கு தெரியவே தெரியாது. So we don't care.
அதை சும்மா ஸ்டோரேஜ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். இன்ஸ்டெட் யூ கேன் மூவ் இன் டு தீஸ் லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ். இந்த பார்ட்டி பட்ஜெட் மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா இந்த லிக்விட் ஃபண்ட்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க. அந்த 20,000 அதில் போய் விழுந்திருக்கு. That will give you 5 to 6% returns, and it is everyday returns. In savings account, you get it only every quarter or every half yearly. Inga every day you will get returns. And let's just say next month, suddenly on the first week of the month, you want a party. Suddenly, உங்களுக்கு excitement வந்துருச்சு, நீங்க party போறீங்க. அந்த டைம்ல this 20,000 you can take it out within 10 hours. You raise a request the previous night, next day morning you'll get the money. Right? Now, what happens here is, if you're doing this regularly, after every 3 months, check what you have left, push adilende, you can then decide as a one-time investment, you can put it into your retirement. So that will become your rule book. So already 20,000 has gone into savings. That is non-negotiable at all. You, your wife should come to a conclusion that that is non-negotiable. In the remaining 20,000 from the 40,000, will be kept for partying purpose. If you don't party, immediately you move it into the liquid funds. If you need to party, because like I said, liquid funds, you can take it out whenever you want. It's like a savings account. If you don't party, you keep it going for next 3 months. So every month will just keep getting added. After 3 months, if you have money there, how much ever you feel like putting it into your savings, you do it. So now you have 20,000, which is a non-negotiable, which is getting saved. And let's just say people like our financial analyst or whoever will then tell you in the 20,000 every divide pannadhu. Adu avanga vela. Now if you're doing 20,000 into 1 year, that itself is 2.4 lakhs. Right? And then with compounding and everything in 10 years, you can easily reach or 2 crores to 3 crores as a target. Right? So this will then become a simple playbook that you can then look at. Okay. So it was very intense. ஐயோ ஜாஸ்தியாக இருக்கு. இல்லை இதுதான் தேவைப்படுது. இப்போ தான் இதுதான் லேர்னிங்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த பாட்காஸ்டோட பர்பஸ் என்னென்னா, ஐம் டாக்கிங் டு தி எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் நேராக உங்கள்கிட்ட தான் எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போது ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறோம். ஓகே, கேன் அ கம்பெனி புட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்? Okay. All big companies do. Okay. The funniest thing is, so like I told you, my father is also into business, right? And they've been running it for almost 42 years now. And throughout his lifetime, they always believed that maybe they understood, neenga ipo enkita rule book kekra mari avangalukku or rule book, they figured it out, where they know that from their rule book they can multiply their money faster. Right? But what they don't figure out is, business what they do is they take money from one business, put it into another business, and they know how to multiply it. But the problem there is, my dad has to put his time and effort and his energy into the other business also. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் now only they realize that, first of all, after all these years, 2 years back is when he realized that, okay, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் we told him that our FDR backup la vecha funds, FD gives him around 6 to 7%, but that same funds, and it only gives you 6 to 7% on a annual basis for him. In mutual funds, like I said, there are overnight funds, there are these other different funds which are specifically built for businesses, where you get 5% to 6% daily interest. So now இப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா, Saturday Sunday மட்டும், on Friday, he will move, let's assume 1 crore into this. Saturday, Sunday, market will multiply it for him. Since his line of business is into lending, on Saturday, Sunday, Monday, he'll get that money back. So in that 2 days, the money that he earns in a month, he gets around 24,000 extra. Which today he uses to pay off the pantry or the cost and all that through that money, which earlier he couldn't. In the veru 8 days in a month, he's putting it in the market, and that way you can do that. That's the amount of flexibility that you have. Again, if your auditor ku solla mudiyum, okay, Shakti, இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இவ்வளோ சர்ப்ளஸ் இருக்கு, இந்த சர்ப்ளஸ் நீங்க இந்த காசு ஒரு 20% நீங்க நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும். இந்த ரிமைனிங் ஒரு 80% நீங்கள் எப்பவுமே உங்கள் கையில் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த 80% யூ கேன் ஆல்வேஸ் புட் இட் இன் சம்திங் லைக் வாட் மை ஃபாதர் ஹஸ் டன்.
Remaining 20%, you can even put it at 8% or 9% returns product, right? And it can all be done within your account. Companies like, I don't know if you know, there's a company called IND Money. நிறைய ads தெரியும். அவங்களோட balance sheet, if you open up, it's available everywhere. So if you open up their balance sheet, they raised 180 million in funding. Adila maximum amount of their money is in mutual funds. So every year from mutual funds alone, they make an income of around 3 crores. Right? So a lot of people don't know this. And nowadays, we have a lot of customers who come to us for, in the real estate side, they come and say, sir, எனக்கு 6 மாசத்துக்கு இந்த ஃபண்ட்ஸ் எனக்கு தேவையில்லை, ஆனால் லிக்விடிட்டியும் வேணும், சடனாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, வாங்கணும்னு நினச்சா நான் வாங்கணும், இது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நவ் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ரியலைஸ். But predominantly all the big companies, they do this as a practice. So assume I'm making a revenue of 10 lakhs. Okay. And my profit is around 30 to 40%. 4 lakhs என்னோட ப்ராஃபிட்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்பெனியாக நான் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், சேர்த்து வைக்கணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கொஸ்டின், ஒரு கம்பெனியாக எனக்கு எவ்வளோ ரிசர்வ்ஸ் இருக்கணும்னு நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல, ரிசர்வ்ஸை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரிசர்வ்ஸை கூட இதில் வைக்கலாம், ரைட்? நீங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை, இதில் வைக்கலாம். அந்த 3 months, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you're earning 10 lakhs, let's just say அந்த 10 lakhs 2 lakhs is your monthly நீங்கள் burn பண்ண போகிறீங்க. 6 lakhs, whatever, 4 lakhs now you have. 4 lakhs நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த ஓவர் நைட்டில் வச்சுருங்க. ஆனால் 6 ஆன அப்புறம் 6க்கு மேலே என்ன அக்யூமுலேட் ஆகுதோ, யூ கேன் ஸ்லோலி அதுலேருந்து ஒரு 10% ஏதாவது, யூ கேன் ஸ்டார்ட் புட்டிங் இட் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் which are 1% or 0.5% more. Because in the end of the day, all these percentages matter when you look at the final balance sheet. As a business, அது ஒரு பெரிய importance. So அந்த மாதிரி you can then start planning your entire... But first and foremost, reserves இருக்கணும். Because reserves இல்லாமல் you can't blindly do this. And reserves தூக்கி இதில் போடலாம், reserves இதில் வைக்கலாம். It's very easy. And like I told you, within 12 hours you'll get the money back. Yeah. Right? So, and மார்க்கெட் மேலே போட்டோம், யுக்ரைனில் வார் நடக்கட்டும், என்ன நடந்தாலும் this fund won't get affected. Okay. This will stay as it is. And just to give you a little bit more insight, and like I told you, கீழே நான் சொன்ன மாதிரி conviction, right? What happens in these funds is, these funds invest in government bonds, right? So they're all like very high rated bonds. Like in the railway government bonds issue பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம். அதெல்லாம் what these financial analysts itself will tell you, இது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி போட்டுருங்க. Because we have customers who come and say 12%ல போட்டுருங்க. ஆனால் every product has a timeline. So, and especially business money is, you have obligations to fulfill. So அதனால do some, like look at it as, ஒரு current accountல போட்டால் எனக்கு 0% returns, இதில் போட்டால் எனக்கு 5.5 and I get every day. So which is not like I have to wait for 3 months, I have to wait for a 6 months period to get interest. அந்த ஆங்கிளில் மட்டும் பார்த்தா it'll be more beneficial. Okay. Unless your accountant is able to tell you, Shakti, இந்த 20% நீங்கள் next 2 years நீங்கள் பார்க்கவே வேணாம், or you're raising a fund. Right? Recently we had a customer based out of Kochi who was raising funds. Now, his question was also the same thing. Our funds, he does not need it for the next 3 years. First year of funds இவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் next 2 years of funds சும்மா தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும், கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில், அது எங்கேயாவது நம்ம டிப்ளாய் பண்ணலாமா? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் தென் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் பீரியட் இருந்தால் அந்த டைம் பீரியட் பேஸ் பண்ணி we need to be very careful. ஓகே. யா, ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. இப்போ ரிஸ்க் ஃபண்டு மாதிரி எதாவது இருக்கணுமா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளட் மாதிரி, இன்கேஸ் ஆஃப் ஒரு எமர்ஜென்சி மாதிரி, அப்போ பிஸ்னஸ்க்கு ரிஸ்க் ஃபண்டு மாதிரி எதாவது இருக்கணுமா? You need to 100%, like this is something that I recently learned, and as a recent 1 year back, there are 2 new interesting insurances that are out there. One is key man insurance, right? It's a very interesting concept. If something happens to the main founder, right, there should be a fund that comes in which can replace the founder's value for the business, right? Idu nariya perku idha patti zero idea. Let's just say if you're running a restaurant, suddenly if something happens to that owner, that owner's family should still be able to comfortable அவங்க அந்த ரன் பண்ண முடியணும், அந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் ரன் பண்ணறதுக்கு there will be a cost. Term insurance எல்லாம் இந்த this is called a key man insurance. Okay. Purely for businesses. Okay. Right? So இது எதனாலனா இந்த funds கொடுப்பாங்க, they will give you expertise on how to do change management. இப்போ நீங்க இருக்கீங்க, or let's just take my example, I'm running a
hotel. Let's just assume that I also have a son. Something happens to me. My son has to take over vittae, right? Now my son probably requires ஒரு பெரிய அட்வைசர் தேவை. ஆனால் அந்த அட்வைசர் உள்ள கொண்டு வரணும்னா கொஞ்சம் ஏதாவது காசு கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கேல்குலேஷன்லாம் வச்சு நான் டிசைட் பண்ணணும், ஓகே என்ன அந்த கீமேன் இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும். சார் என் சன்னு அந்த டைமில் he didn't have experience from me. I didn't train him. Now someone else has to come and train him. அதுக்கு he has to hire someone. So அந்த ஒரு ஆங்கிளில் people then take keyman insurance. That is one thing. The other thing is in terms of your properties. Like for example, one thing I'll tell you is cyber security wise, the cyber security insurance, you have to take it. Cyber attacks. Okay. Right? When every day you will get these calls saying, sir, நான் இங்கே இது பண்ணியிருக்கேன், இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும், உங்கள் பேன் கார்டு லிங்க் பண்ணலையே, அதில் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூ வரும்போது unfortunately in my first month one of my team member lost 15,000. She was in middle of a call. யாரோ கால் பண்ணி சார் ஓடிபி கொடுக்குறீங்களா, she thought it was Amazon, கொடுத்துட்டாங்க, 15,000 எடுத்துட்டாங்க. Right? Now how did the bank account go? We have no idea, and we can never, I mean unfortunately we can't blame anyone also, but it's all, you need to understand your data is already out there. It's not like இப்போ a lot of people who come to us they're like en data நீங்க பார்க்க கூடாது, but in all honesty his or her data is already in the market, right? So then it's important for you to take these precautionary methods to protect yourself. Anga the cyber security insurances come. So any kind of attack enna irundhalum to a certain point they'll give you full reimbursement. Now the thing is credit card through fraud nadandichna, credit card has an insurance attached to it wherein companies make, banks don't lose money there. ஆனா உங்க deposit account la irundhu காசு போயிருச்சு. You go to a cyber crime today, if you go to cyber crime, I can tell you 80 to 100 crimes will be there just in one day in Chennai alone and Keelpark. இந்த கேஸ்ல போய் உங்க டெபாசிட் உங்க டெபிட் கார்டுல இருந்து காசு போயிருக்குன்னா they'll openly tell you that சார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. And these attacks happen not from India, they happen from Russia, they happen from these countries like Czech Republic, it happens from recently one of my customer faced an attack from Pakistan. Father lost 3 lakhs. 3 lakhs? Yeah, couldn't do anything. The crime officer was like, kandupidicha we'll see. ஆனா இது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? They use different servers. So cyber crime side la there's cyber insurance, which is a very good thing that you need to do. And recently I don't know if you know this person called Johnny Harris. Viscom students should 100% check it out. Because Johnny Harris or a video editing style is it's amazing. You'll fall in love. Right? Like I'm 100% sure you'll love it. Johnny Harris, check him out. So he was telling us, he was promoting, one of his sponsors was a platform called Incogni. Right? Today one of my team member and me, we've subscribed to them. So what Incogni does is it searches the entire internet. Unga pan card, unga enna information internet la irundhalum, it will raise a request to them telling please delete. Right? Because all these companies who take data, there is an obligation from the government saying that if the client themselves tells you to delete it, they have to delete it. So they use that to delete the data. So in the mari irkra services also helps. I know it's not part of finance, but still this is a random thought. The last one is property insurance. This property insurance depends on which area you're in. Surprisingly, I went to a client's home which was in OMR side, and they are very, very, very well to do. Very, very big house. But every year they spend 3 lakhs after floods. Because the house gets fully damaged. Right? So for her, she anyways knows she's going to spend 3 lakhs. The insurance was only 1.5 lakhs. And they'll cover everything, including the lawn. The lawn that you have, they'll cover. So it depends on area to your area. Like, for example, if you're living in a flat where there's no thanni prachana and all that, in the flood time, then there's no point. ஸோ அந்த ஒரு இது பார்த்துட்டு யூ ஹேவ் டு தென் டேக் இட். ஸோ நீங்கள் இது வந்து ஆஃபீஸ்க்காக நான் ஏன்னா மழை வந்துச்சு உள்ளே வரும்னு பயந்துட்டு இருந்தோம், அதனால் இதுவும் ஓகே தான். நீங்கள் சொல்கிறது பெரிய அட்வான்டேஜ். இன்னொன்று டீமுக்கு இன்சூரன்ஸ் போகிறோன்னா இஸ் தேர் அ குட் ஆப்ஷன் லைக் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்? இப்போ என்னென்னா என்னோடய டீம்மேட்டுக்கு லாஸ்ட் இயர் 10-12 months இருக்கும், பைக்கில் போனால் எங்கேயோ விழுந்துட்டான்.
அடிபட்டுருச்சு. நைட்டு ஃபோன் பண்ணுறான், அடிபட்டுருச்சுனான்னு சொல்கிறான். சரிடா பார்த்துக்கூடா அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒய்ஃப் கால் பண்ணுறான், 4 மணிக்கு ஒய்ஃப் கால் பண்ணுறான். ஆனால் அவன் மூச்சு விடாமல் இருக்கான். நான் மூச்சு முடியாமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணேன், திட்டுங்க அப்படின்னா அதை கமெண்ட்ருண்டேன். 10 o'clock ஃபோன் பண்ணுறான். அவனுக்கு பெயின் பயங்கரமாக இருக்குண்ணா. அவன் போய் பார்த்தா இங்கே இதாக இருக்குது, உள்ளே இதாக இருக்குது. ஸோ டெக்னிக்கலி ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிம். தம்பி நான் தான் பார்த்துக்கணும். அது கொஞ்சம் சின்ன பணமாக இருந்தாங்காட்டிக்கு ஓகே. இதுவே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை. ஸோ அப்போ நான் ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இஸ் தேர் அன் ஆப்ஷன் வேர் வி கேன் டூ டீமோட இன்சூரன்ஸ் அட் அ பெட்டர் காஸ்ட்? Teamoda insurance. So downstairs you're talking to me about these products like rotating savings. Chit funds is otherwise called as rotating savings. So one thing that I would recommend is insurance, group insurance. You can take it with everyone, because like I said, it might only, you can, like you being a small entrepreneur, you could probably only give or 3 lakhs கொடுக்க முடியும் மேக்ஸிமம். கரெக்டா? ஒரு 5 lakhs இல்ல 10 lakhs இன்சூரன்ஸ் போடுறது. யாருக்கு போட்டுருக்கோம்? எவ்வளவு போட்டுருக்கோம் இன்சூரன்ஸ்? 5 lakhs போட்டுருக்கோம். So 5 lakh போட்டுருக்கீங்க. So 5 lakh வரைக்கும் you are able to do. Not everyone will be able to do 5 lakh because there will be a strong or 40 to 50% difference இருக்கும். And அதுவும் நீங்க இப்போ அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் சேர்த்து போடுறீங்கன்னா it will be even higher, right? So it's better for you to do like a small insurance like 3 to 5 lakhs. அது தவிர every individual you need to tell them to take an insurance, because there are insurances worth 3 lakhs, 5 lakhs. Even if they can't afford 3 lakhs, there are even insurances lower than that, right? The reason being, you can't make sure that everyone gets the best facility that a direct insurance can give you, right? Group insurance has certain அங்கேயும் கொஞ்சம் அவங்க features கம்மி பண்ணுவாங்க. So அந்த மாதிரி ஒரு situationல it's always better for you to promote and tell your team to take a separate insurance. Now, like you said, all your team members, you see them as a family. And the family பார்க்கும்போது you want to create ஒரு safety net na, you can always do something like rotating savings, right? Rotating savings or chit funds. So we did that for our team trip. So team trip க்கு நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, we didn't want to take funds from our reserves. Reserves எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நாங்க rotating savings or chit fundsல நாங்க போட்டோம், டீமா போட்டோம். And then after 4 months, when we wanted to go on the trip, நாங்க அந்த காசு வெளியில எடுத்து we went on the trip and came back. That same concept நீங்க இதுலயும் பண்ணலாம், because rotating savings or chit funds is great for emergencies, right? And a lot of people don't understand that நீங்க அதை யூஸ் பண்ணல. இப்போ in case ஒரு rotating savings நீங்க யூஸ் பண்ணலனா 20 months போடுறீங்க, 20 monthsக்கு அப்புறம் you get 9.2 to 9.4% returns, which is greater than your FD, right? So what can happen is, as a team you can put a rule saying that okay, நம்ம எல்லாருமே we will contribute இவ்வளோ it'll be only what நீங்க I counted the 15 people நீங்க டிவைட் பண்ணி போடுறீங்க. ஒரு 2 lakh இல்லைனா 3 lakh எமர்ஜென்சிக்காக டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது it'll only be 1000 or 750 rupees per person per month, right? Now what happens is, at the end of the 20th month, you can take the money, divide that also equally. So அவங்க போட்ட காசுக்கு they'll get returns. ஒரு எமர்ஜென்சியா இருந்துச்சுன்னா they can, the whole idea of chit fund came with that concept. Chit fund is nothing but a community driven initiative, and a lot of people don't realize that, mainly because from a rotating savings side, you should also check this out. Go search on Google rotating savings plus Stanford. Stanford has a detailed report. Stanford University, they have a detailed research paper on how beneficial and how this is one of the oldest method. Okay, right? So this is one more thing that you can do outside, but product wise everyone is the same. It's just that depending on which area you come from. Chennai na, it's a metro city, anything is good. But let's just say you're living in Coimbatore lende or 20 kilometers away. Then there are certain brands which are strong in these non metro cities. Then that is something that you need to, you have to, உங்க டீம் எப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு then you have to decide. ஸோ நான் என்னோட டீமை வச்சு சொல்கிறேன், ஆர் என்னோட ஆவரேஜ் கஸ்டமர் ரேஷியோ, ஏஜ் ரேஷியோ வச்சு சொல்கிறேன். அஸ்யூம் இஃப் 30 years old person who wants to invest, 1 லட்ச ரூபா சம்பளம், ஓகே, அகெயின் 50% அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் போயிடுச்சு, பேலன்ஸ் 50,000 rupees இருக்குது. இவங்க என்னென்னமெல்லாம் பண்ணலாம்? இன்சூரன்ஸ், மெடிக்ளைம், லைஃப் இன்சூரன்ஸ், டேர்ம் இன்சூரன்ஸ், இதை தாண்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளார எப்படி பிரிக்கலாம்? ஸ்டாக் லெவலாக இருக்கட்டும்,
கோல்டு லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்மா எப்படி பிரிக்கலாம்? கேன் யூ ஓகே ஷேர் அபவுட் திஸ்? ஸோ இப்போ 50,000 கையில் இருக்குது. இந்த 50,000லேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் நான் சொல்லலை இந்த வாட்டி. நான் பேசிக்காக என்னென்ன இருக்கணும் அந்த 30க்குள்ளே உங்கள் கையில் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், whether you are 30, whether you are 25, 21 does not matter. Medical insurance at least for 2 to 3 lakhs irunde aganum. Medical insurance. If 3 lakhs is not 3 lakhs will cost you around 7,000 if you're 21. If you're 23, it'll cost you 7,000 rupees. Till you're 30, it'll cost you 7,000 to 8,000 rupees or 12,000 rupees max. Idu mudiyadana 1 lakh edunga. Not a problem. Take something. Medical insurance is must, right? And even today, India is not, medical insurance is not penetrated. All the other, it's not penetrated. And that's the reason why they have that initiative of government through. Now, coming to the government side, government also has insurance plans. So if you come to a certain bracket, if you are one of the ration cards, you have certain benefits. Right? If you want, I can share that details with you, so you can put it later down in the links or something. So medical insurance is must have, no compromises. Term insurance, never take term insurance when you're 22 to 25. Because நான் கீழே சொன்ன மாதிரி term insurance is, person who's taking the term insurance will never enjoy term insurance. It's a very sad concept. That's why even when we talk to people, I always say term insurance and I always say touch wood, because I don't want something to happen to you even though I'm selling it to you. So term insurance is something that you need to think about it after 25. Between 25 to 30, because that's appada ungalku, you will come out of, I mean, this is maybe you'll forever be young, but in terms of others, like for me, after 25, I didn't want to go out. I wanted to be at home. You will start realizing that you will like a certain lifestyle. You'll be more, உங்களுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும், you will realize. அப்பதான் you will understand what is your real expense. Next 5 yearsக்கு எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். If you get married, wife for expense அதெல்லாம் சேர்த்து you'll know a number. அதை பேஸ் பண்ணி you should plan for a term insurance. That is very important. And every 5 years from then on, you should need to redo the plan. So இப்போ நீங்க ஒரு 2 crores term insurance எடுத்திருக்கீங்க, 2 kid ஆயிடுச்சு 35ல, 2 crores is not enough. Right? Education sideலயே 2 crores is not enough. Medical எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it's very different. Then probably அந்த டைம்ல should you do a top up of 1 crore. அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அந்த 35ல என் ப்ரீமியம் ரேட் ஹை ஆயிருமே. You need to also realize that உங்கள் இன்கமும் ஹை ஆகும் அந்த 35ல. So that way it's very good. Do it till you're 40. அந்த 5-5-5 பண்ணுறீங்கன்னா 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. 40க்கு மேலே you need to understand that unfortunately corporate pyramid is like this, which means some people will always be in the thick part of the pyramid. Right? So 40க்கு மேலே you can also notice, you can ask anyone, corporates also won't give higher hikes ஜாஸ்தி கொடுக்க மாட்டாங்க if you're in the thick pyramid. If you're in the thin one, if you're tapering down, மேலே இருக்கும்போது they'll give you high hikes. So அதுக்கு முன்னாடியே you need to finalize everything, because உங்களுக்கு you have an opportunity to make money easily from the market in terms of your own job market. So இந்த 2 product, medical and term, is very important. Next comes, you need to have a debt allocation, which is nothing but உங்ககிட்ட FD இருந்தால் FD, நீங்கள் chit funds போடுறீங்கன்னா chit funds போட்டுக்கோங்க. Then if you've taken some insurance போட்டுக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் you need to understand that all these products come under debt. Insurance company can say 25 years you'll get this much, but it is only 6 to 7% returns. So it's a debt, mainly it's a debt product, because they guarantee கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அந்த காசு திருப்பி கொடுப்பாங்க சொல்லி. So that is, so adula you can, for example, from this 50,000, let's just say medical, let's assume as a 30-year-old 12,000 rupees is gone, and 12,000 or 15,000 rupees is gone, so you're left with 35,000. Term la yearly you're putting, by the way, this is 50,000 per month nanu neenga sonninga. Yeah. So then it's divided by 12. 1,000 rupees, 1,500 rupees is gone from your 50,000, because medical and term is yearly. Okay. Right? So 1,500 rupees is gone. Then let's assume that you're also paying another 2,000 rupees for term per month. Right? So you're left with, let's assume that you are left with around 47,000 in your hand, or 46,000. From this, take at least, if you're 30, try to do at least 40 to 50% in equity. 40 to 50%. Again, இது ஒரு individual situation வச்சு மாறும். 40 to 50%
you can do it in equity. Equity is nothing but anything that can give you greater than 10%. ஸோ நான் லேமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து கேட்குறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபண்டு சொன்னீங்க, அது வந்து இன்சூரன்ஸு இதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்புறம் செகண்ட் வந்து டெப்ட் ஃபண்டுன்னு சொன்னீங்க. ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை, செகண்ட் வந்து டெப்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். டெப்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட், டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட், and debt products. Debt products கடியில தான் anything that gives you less than 8%. ஓகே. இப்போ நீங்கள் உங்கள் MPS நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம், உங்களோட PF, right, that's also a debt product. Then there is உங்களோட FD, then you have your RD, இதெல்லாம் debt products. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ். அது வந்து அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபண்டு? அது ஃபண்டெல்லாம் கிடையாது, இன்சூரன்ஸ். that comes under insurance. ஓகே. அடுத்தது under financial products, what financial products should you have? Medical insurance, term insurance. Then you need to have like a debt. Debtல you can put around like at least around 40% போடலாம், 30 to 40%. ஏன்னா அது risk free. Okay, right? So that becomes like you can look at it as உங்களோட emergency fund. டிப்பிக்கலாக நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணும்போது எமர்ஜென்சி ஃபண்டை செப்பரேட்டாக பிளான் பண்ணுவோம். ஆனால் இதையும் எப்பவுமே அலோகேஷனில் போட்டு வைப்போம். பிகாஸ் ஆஸ் அ ஃபைனான்ஷியல் பிளானர் we will fail if we can't support. Our job is not to give you returns. Our job is to make you financially stress free. Right? அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீல எப்படி உங்கள் கோல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஹோல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு தவிர we will tell you to do டெட்டில் ஒரு 30 to 40%. அந்த 30 years of ageல நீங்க 30 to 40% டெட்ல வைக்கலாம். ஓகே. ரிமைனிங் 60 தான் we are talking about. ஃபுல்லா நீங்க இதுல போட்டுருங்க. சோ நீங்க டெப்ட்க்கு அடுத்தது ஒரு ஃபண்ட் சொன்னீங்க, எக்விட்டி. எக்விட்டி இஸ் நதிங் பட் மார்க்கெட். ஓகே. உங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஆல் தட் கம்ஸ் அண்டர் எக்விட்டி. ஓகே. இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல எக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இருக்கு, டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இருக்கு. பிகாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயே எப்படி அந்த டிவிஷன் கொண்டு வரலாம் சொல்லி அவங்க அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. நீங்க அதுல எக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல ஒரு 60% வரைக்கும் யூ கேன் டார்கெட், 60 to 70 வரைக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். ரைட்? ஸோ எதுக்கு அந்த எக்விட்டி சொல்றேன்னா 10%க்கு மேல யூ நீட் இட். பிகாஸ் there's a simple rule. I mean, since people like rules, a rule of 72 சொல்லி there's a rule, which is nothing but 72 divided by any interest percentage போட்டிங்கன்னா உங்க காசு எப்படி டபுள் ஆகும் you'll know. So you take 72 divided by 6, then you will in an FD or 7% வச்சுக்கோங்க, it will tell you that 1 lakh நீங்க FD ல போட்டீங்கன்னா it will take that 1 lakh to become 2 lakhs in 10 years. 72 என்னது? It's a rule. It's a number that which gives you this answer. Okay. Similarly, இப்போ if you're choosing something like let's just say 10%, then what is it? 7.2 years la your money will double. Right? So initially do this 10 to 14% ப்ராடக்ட்ல ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ உங்க டீம்ல நிறைய பேர் they are doing mid cap, right? Mid cap or actual return rates is anywhere between 14 to 16%. அதான் அதோட ஆக்சுவல் லாஸ்ட் 40 years டேட்டா நீங்க வெளியில எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will see it's 14 to 16%, which is good. You can do that. அதுல நீங்க எக்விட்டில பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் once you do ஒரு 3-4 years இல்ல 5 years you will understand இப்போ எனக்கு தெரியும் இது எப்படி பண்ணுறது. Then do higher. அந்த ஹையர் வரும்போது try to do 10% to 20%. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ரிவர்ஸ்ல நடக்குது. Everyone starting with crypto, right? அங்க 40-50% போட்டு அதுக்கப்புறம் they're coming to lower thing. So crypto is super risk. High risk. So as a SEBI registered entity, we are not supposed to talk about crypto. I'm not even supposed to mention it. But as a product, crypto alla ninga I can't like just because I told crypto mention பண்ணக்கூடாது, people are not going to stop doing it, right? ஆனா crypto எல்லாம் போடுறீங்கன்னா 5% of your wealth, அந்த wealth எனக்கு போய் வெளியில போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நான் அந்த wealth திறந்து அந்த ஆப்பை திறந்து பார்க்கறது 15 yearsக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தா எனக்கு போதும். அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்தா போடலாம், ரைட்? இல்லனா டோன்ட் டு இட். ஆனா இப்போ lot of people what they do is like Bombay I was going in an auto and I have this habit. I like understanding one of our taglines is vittae.money, your money story. That's our trademarked tagline. Reason being, as a wealth advisor we want to create your story, காசோட story. That's the whole idea.
And that's the reason why even our name, vittae.money, VITT is nothing but curriculum vitae is your professional life story. Vittae.money will be your money story. Right? So I used to have this conversation with his auto annas. Adhula auto anna sonnadu 80% of his savings is in crypto. Not even Bitcoin or Ethereum. It is directly in some meme coin. This was 2 years back, meme coin. Right? Because he started 7-8 years back in this meme coin and gave super good returns. And அவர் still continue பண்ணிட்டு இருக்காரு. So that is where people don't understand. எப்போ அதுலேருந்து வெளியில் வந்து நம்ம சேஃப்டி க்ரியேட் பண்ணணும், அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ ஹென்ஸ் யூ லைக் ஐ டோல்ட் யூ எக்விட்டி போடுறீங்க as a 30-year-old 14 to 16% தான் டிப்பிக்கலாக. எனிதிங் greater than 10 is equity typically. அதில் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் 3 to 4 years அப்புறம் try to see if you can do direct stocks. So direct stocks now you can target anywhere between 18 to 22%. Okay. Sometimes it will even be higher. So 18 to, இப்போ நீங்கள் 22% சொல்லி அந்த கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா it will show you that your money will double every 3 years. 3 to 3.5 years. Which is great. இப்போ நீங்கள் கீழே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சும்மா ஒன்றுமே வேலை பார்க்காம you put the money in some app or some place or you given it to us. Every 3 years or 3.5 years our job is to double it. Right? So that is very important. Okay. So that is how I would tell anyone who has 50,000 to divide their money into. Okay. So இப்போ வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், டெப்ட், டேர்ம், டெப்ட்டுக்கு அப்புறம் இது ஈக்விட்டி ஃபண்டிங், equity அப்புறம் லார்ஜ் கேப். இல்லை, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், டேர்ம், இது ரெண்டும் நீங்கள் விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ். அதில் வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ், டேர்ம் இன்சூரன்ஸ், எல்லா இன்சூரன்ஸும் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் டெப்ட் ஃபண்டு, அதுக்கப்புறம் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பார்க்கணும். அந்த ஏஜ் நீங்கள் 30 சொன்னதுனால 30க்கு முன்னாடி. இல்லை, அதான் நான் இந்த இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில் கொண்டு வந்துட்டேன். எல்லா இன்சூரன்ஸும் கொண்டு வந்துட்டேன். டேர்மும் ஃபர்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸாக கொண்டு வந்துட்டேன். ஆமாம், மெடிக்கல். அதுக்கப்புறம் டெப்ட் ஒன்று இருக்கணும். டெப்ட். ஸோ ப்ரையாரிட்டி வந்து இது ப்ரையாரிட்டி, அடுத்து செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி, இது கொஞ்சம் வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் equity funding சொல்லாதீங்க, because equity fundingனா equity funds. So equity funds வந்து or equity products. So அது வந்து 10 to anything greater than 10% னா 12-14% வரும். அதுக்கு அடுத்து வந்து large cap, small cap, mid cap, இதெல்லாம் equity. எல்லாமே equity தான். ஆனா இது ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14% வரைக்கும் வருது இதுன்னு வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேல போகணும்னா டைரக்ட் எக்விட்டி. அப்போ நிறைய பேர் ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கல்ல, because you are expecting higher returns, then you do that stock. ஸோ இப்போ நான் இதில் எங்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா இருக்குன்னா நான் 1 லட்சத்தையும் தூக்கி கொண்டு போய் ஸ்டாக்ல போறது முட்டாள்தனம். that is இந்த 1 லட்ச ரூபா தூக்கி கொண்டு போய் டெப்ல போறது முட்டாள்தனம். எக்ஸாக்ட்லி. 1 லட்சத்தை கொண்டு போய் SIPல மட்டும் போறது தப்பு. எவ்ரிதிங் அதெல்லாம் அந்த டைவர்சிஃபிகேஷன். இப்போ இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜா பர்சன் டு பர்சன் நான் மாற்றி பண்ணணும். உங்களோட கோல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி. பிகாஸ் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் வி ஹேட் அ கஸ்டமர், 2 பேரும் என்ஜினியர், 2 பேரும் என்ஜினியர், சேம் ஏஜ், 1 year டிஃப்ரென்ஸ். போத் ஆஃப் தம் ரீசென்ட்லி காட் மேரிட், 28 இருந்தாங்க. அப்போது ஒருத்தருக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்துச்சு, ஒருத்தருக்கு இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ்னால ஃபேமிலி விட்டுட்டாங்க. யூ won't பிலீவ் அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாதவருக்கு he didn't talk about savings. He's like, எனக்கு எப்படியாவது என் வைஃபுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வந்தால் எனக்கு காசு இருக்கணும். ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை. இவரோட கோல்ஸ் அதான், அந்த ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வாட் அ ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் டிபிக்லி ட்ரைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவரோட கோல்ஸ், எங்களோட ஆப்பில் யூ கேன் என்டர் கோல்ஸ் வாஸ் எனக்கு 2 yearsல பைக் வேணும், 4 yearsல கார் வேணும். இவர் அது இல்லை. Unfortunately he had a scenario where wife எமர்ஜென்சியில் he had to go take loan. ஸோ அடுத்த வருஷத்துலேருந்து என் ஒய்ஃபுக்கு லோன் எடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த எமர்ஜென்சிக்கு நான் ரெடியாக இருக்கணும். ஆனால் 2 பேரும் ஒரே வேலை, ஆல்மோஸ்ட் 10,000 rupees தான் சேலரிலையும் டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் அவங்களோட சிச்சுவேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட்ஸ் சேயிங், இப்போ நீங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல எல்லாம், இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா they put all their money in FD or they put all their money in real estate, right? So அந்த மாதிரி இல்லாமல் you divide it. And if you're young, don't do real estate as a first thing. Just because என் பேரண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நினச்சிட்டு நீங்களும் ஃபர்ஸ்டே போய் ரியல் எஸ்டேட் வாங்கிட்டு காரியம் இல்லை. Unless you find a property in middle of Nungambakkam or you're finding it in middle of Bombay's South Bombay area, அங்கே சீப் ரேட்டில் கிடச்சிருக்கு, இது விற்றா நாளைக்கு 20x கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓகே. ஏன்னா நிறைய பேர் எங்ககிட்ட வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அம்மாவோட ரிட்டையர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அம்மா ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்க, 30 lakhs கிடச்சிருக்கும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் தட் இனிஷியேட்டிவ்.
30 lakhs கிடச்சிருக்கும். அந்த 30 lakhs போயிட்டு பெங்களூர்லேருந்து தூரமாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு லேண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. வித் த அசம்ஷன் தட் நாளைக்கு பெங்களூர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் ட்ரூ. பாம்பே எக்ஸ்பேண்டட், எவ்ரி திங் இஸ் ட்ரூ. ஆனால் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கிறதுக்கு இட் டேக் another 10 years. நீங்கள் போட்ட காசு 1 crore-க்கு 30 lakhs-க்கு வாங்கி if you're selling it for let's just say 90 lakhs, what do you think is the returns after 10 years? திருப்பி கேளுங்க. 30 lakhs போட்டு வாங்கிட்டீங்க. 30 lakhs. அந்த ரியல் எஸ்டேட் 3x. How is it 3x? 30 lakhs 90 But it took 10 years. 10 years, okay. So no one's looking at that. Everyone's like blatantly 3x, 10x. Why should I diversify? நான் இங்கேயே போட்டுக்கலாமே. So that thought process is wrong. ஸோ இப்போ இதே விஷயம் இப்போ நான் என் எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன். நான் வந்து 2009 வீடு வாங்கினேன். வீடு வந்து 24.5 lakhs. ஓகே, ஐ காட் 100% லோன். 2009 this area, இந்த ஏரியாவில். ஓகே, அப்போ வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 2450 இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 5000 something 5500 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இட்ஸ் அரௌண்ட் 56 lakhs அரௌண்ட் வருது. 980 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஓகே, ஆனால் நான் இஎம்ஐ மட்டும் எவ்வளோ கட்டியிருக்கேன்னா ஐ திங்க் ரைட் நோ ஐ பேட் அரௌண்ட் 58 lakhs. வீடு வாங்குறது ஒரு குட் டெசிஷனா தப்பு கெட்ட டெசிஷன்? So என்னை வந்து சிக்க வச்சுட்டேன் என் ஒய்ஃப். Yeah, she also mentioned in one of our conversations. It is not very blatant, right? Don't look at the house that you're living in as an investment opportunity. Don't look at it like that. Look at it as it's something that will appreciate. ஆனால் இப்போ நான் calculate பண்ணால் you might have a hard sink. It might be only 5 to 6%, right? ஆனால் still you lived there. You had memories with your daughters there. So that is the whole concept there. ஆனால் நீங்கள் இப்போ next வீடு வாங்கும்போது don't buy it unless you are buying it because you already did everything. நான் இப்போ சொன்ன எல்லாம் முடிச்சு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் சும்மா கையில் இருக்குது, எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல நினைக்கிறீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் you can pump it in, right, as an individual. So to answer your question as whether it's a good decision or not, if you're living in a rented apartment and if you're anyways paying a rent and let's just say you're planning to settle down, right, if these 3 things are true, first is if you're living in a rented apartment, second thing is you are planning to settle down, third thing is this you're not looking at it like this is for you to live in, right? So if these 3 things are true, then there's no problem in buying a land or buying a house, right? But provided that the interest rate part, like for example, you need to understand that banking sector wants a good customer like you who's scared in terms, like you might be fearless in terms of living your life, but still when it comes to banking stuff, whether you will wantedly default, chances are very low, right? Because as a profile you have 2 kids. So you will be அந்த ஒரு பயம் இருக்கும், நான் வாண்டடாக நான் டிஃபால்ட் பண்ண மாட்டேன், நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது. So you'll be scared. So customers like you are great for them and they'll put you on 25 to 30 years loan, right? So that decision is something that you need to check. So even with, so we have something called as income projection, which is one of my greatest I would say from an app perspective that was my ஒரு பெரிய creation. Income projection என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தேவை. நெக்ஸ்ட் 10 yearsல எனக்கு கம்ஃபர்டபுள், நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இப்போ I want to travel to let's say up north. Every year I want to travel up north once, Singapore once, right? That is called a lifestyle. Because today am I spending that much for that lifestyle? Illa. My lifestyle is different. So on the lifestyle there will be a cost. And the cost of which you can project and see. அப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் யூ வில் நோ, ஓகே இந்த வருஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி இன்கம், இல்லை அடுத்த வருஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்கம் கிடைக்குதுன்னா எவ்வளோ இஎம்ஐ நான் பே பண்ண முடியும். இப்போ இஃப் யூ கேன் பே மோர் இஎம்ஐ அண்ட் ஹாவ் லெஸர் டென்யூர் இன் யோர் ஹவுசிங் லோன், go for that. So அங்கே தான் இந்த பிளானிங் and all that comes into play. So in short, if it's for you to live in, it's not a bad thing to do, but don't look at it as an investment. Like today in the decision nala you might even cross think, like probably you might have, like ipo neenga pandradhu you could have done it in Coimbatore, right? You are basically from Coimbatore is what I learned.
So you could have done it in Coimbatore, but since you already bought a house here, you will have a thought process. இதெல்லாம் விட்டு நான் இப்போ கோயம்புத்தூர் போகணும் அந்த ஒரு thought process இருக்கும். So if that is the case, don't buy a land because then you need that freedom. For you, freedom is more important than stability. Then don't buy a land. But for you, if freedom is not important, I want to be more stable, I want to settle down, no problem, for the house that you live in. And even like I have friends who started working, they're only like 3 years that they're working in the US, they'll buy land in the US. But they'll buy 1 bedroom or 2 bedroom land in the US. நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போது எனக்கு லாஜிக்கே தெரியாது. Because next 10 years அங்கே லிவ் பண்ணணும் ஆசைப்படுவாங்க. ஆனால் they'll buy a 1 bedroom house. I'm like, next year if you have a child, that 1 bedroom house is not going to work out. You will overgrow it. But அவங்களோட thought process என்னன்னா, நான் அதை ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்து அதுலேருந்து நான் EMI பே பண்ணி ஆல். பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த எஃபர்ட் அண்ட் காஸ்ட், ஐ மீன் ரிட்டர்ன்ஸ் பெனிஃபிட் பார்க்கும்போது இட் won't be அவ்வளோ பெருசு. Unless like I said, like my co-founder, my first Clickit co-founder, he came and he told me that he got a job offer from a wealth management firm like us in the US, which was $750,000 per year plus bonus. Okay. Which is almost $1 million every year. Okay. Right? He can buy random because he can do equity plus இது plus real estate எல்லாமே பண்ணலாம். So அந்த ஒரு understanding real estate தான் கடைசி அப்படி it depends. Like a lot of people, like we have customers who are less than 30 years who have come and said எனக்கு real estate வாங்கணும், நான் எனிவேஸ் ரெண்ட் பே பண்ணுறேன், நான் ரியல் எஸ்டேட் வாங்கணும். ஆனால் at the same time ஒரு 3 கால்ஸ்க்கு முன்னாடி they would have said நான் கனடா போய் செட்டில் பண்ணலாம் இருக்கேன். Right now that doesn't match. Okay. So for us, our job is as a advisor, so we record all calls and we keep tracking in notes and stuff. So when we get on these we do these review calls every 4 to 6 months. நாங்கள் இந்த ரிவ்யூ கால்ஸ் பண்ணும்போது தான் அவன் இந்த மாதிரி சொல்லுவான், புதுசாக ஏதாவது சொல்லுவான், ஆனால் முன்னாடி சொன்னது அவனே மறந்து போயிடுவான். இப்போ எங்கள் அந்த நோட்ஸில் இருக்கிறது வீல் டெல் தம், பட் யூ டோல்ட் கனடா போகணும் ஆசைப்படுறீங்க, அது முடிஞ்சிருச்சா? அப்போ இல் ஆமா அந்த பிளான் இருக்கு, ஆனா இப்ப கனடா கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. then I'm like, then why are you taking a burden? Live in your house, then you go. புரிஞ்சு. இப்போ இது கோல்டு எங்க விழுகும்? கோல்டு வாங்குறதுனால சொல்லுவாங்க. So gold is anything but gold, realistically gold last 40 years எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it will give you anywhere between 8 to 12%. Okay. Right? Gold is again a debt. It's a debt product. That's the reason why government itself tries to accumulate a lot of gold. So now gold you can buy it, but again within that debt component alone. Within that percentage. நீங்க சும்மா வாங்கி 20,000 வாங்குற பதிலா ஜுவல்லரியா வாங்காதீங்க. Okay. You will never feel like selling it, number 1. Unless you are very very extreme caseல இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க செல் பண்ணுவீங்க. Then you might also tell me நானா pledge பண்ணி நான் லோன் வாங்க முடியும். All that is great. Instead make it more value increase பண்ணா bar or coins. Right? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா பார் ஆர் காயின்ஸ், ஜுவல்லரியா பார்க்குறீங்கன்னா ஜுவல்லரியா மட்டும் பாருங்க. Because jewelry is never an investment because there's a lot of wastage. There's a lot because you don't get full value of bucks. You're paying 1,000 rupees for a golden bar. The same 1,000 rupees in gold bar will reduce certain percentage will go into wastage in the stones and this and that and all. Diamond is never invest unless it's a rare diamond. Because I'm part of a group, it's a funny group, wherein they'll suddenly people from Sri Lanka will send one photo, this much big ruby irukku vaanganuma. And idea of that group is it is a network around the world where if I have a buyer, I can give it, they'll give me 10 to 15% commission. So that ruby alone was worth some, I think 12 crores, right? And someone else from China bought it. Within 2 hours it got sold. அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு. பட் தட்ஸ் பிகாஸ் தட் பர்டிகுலர் ரூபி வாஸ் அ வெரி ரேர் ரூபி, ரைட்? ஆர் ஈவன் ஸ்டோன்ஸ். தட்ஸ் வை ஐம் சேயிங், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are certain type of diamonds which are very rare, but our everyday diamonds they don't have high value, like they don't appreciate higher, they don't keep growing in value. Gold grows in value, silver great. Okay, silver பத்தி சொல்லுங்க. Yeah, silver is great mainly because silver என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வரும்? Silver returns same thing, ana it has high potential to boom. The reason why people love gold is last 5 years gold boomed. Right? It was not 8% or 12%. Last 5 years was the highest that ever it's seen. எவ்வளவு percentage?
I think goldல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க last 5 yearsல they've seen around 15 to 20% கிட்ட. Okay. So they've seen some of them who in different timings and all of that, they've invested, they've seen such high returns. Silver, reason why it's great is because it's very affordable. It's only 97 to 100 rupees. I'm not sure the exact number. On our app, I keep seeing from the app and I keep buying it. And எனக்கு what my Ajit sir, my co-founder, told me was 10% வாங்குங்க. So அது நான் வாங்கிட்டே இருப்பேன். So that I keep buying as and when I feel like I'll keep buying it from the app itself. So silver, the reason why it's great is because silver is a very important raw material in EV sector. Okay. And in solar sector. Okay. Which is both projected to boom. Okay. So then when that boom happens, they can't use gold. Gold is also great, but they can't use gold because gold is expensive. Silver is not yet. So they will then use that. Hence silver has a greater value now in the market. In terms of growth potential, silver has a very good growth potential. Okay. Super. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பனராக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் நான் நிறையா கேட்டேன். ஓகே, விட்டே மணி என்ன பண்ணுது? So vittae money is into wealth management. As plain as that, we are into wealth management. You can call it as we are a very bespoke wealth management firm. What we mean by bespoke is if you come, the plan and design and the style of what we want to execute for you will be different. And we also come, நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா, அந்த நீங்கள் வந்தப்புறம் நாங்கள் அந்த பிளான் எல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் it does not stop there. Every ஒரு 4 to 6 months அந்த ரிவ்யூ காலில் உங்கள் பிளான் சேஞ்ச் ஆகலாம். Especially for a person like you, I think every 3 months டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். Because you live your life on the edge, you like doing things, and which is a great way of living. I feel bad that I am not able to mentally come to that conclusion of living like you, right? So in that case, it's important for you to do it regularly. So when a bespoke firm, what they do is they try to recheck 3 months அப்புறம் என்ன மாறி இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிளான் மாற்றணுமா. இப்போ நீங்கள் 12% பண்ணுறீங்க, ஓகே நம்ம அது 13% 14% மாற்றிடலாமா. ஸோ அந்த மாதிரி we keep giving you these plans. And உங்கள் கோல்ஸ் மாறலாம், அது மாறலாம். So when you come, first step for us is to do that plan, financial plan சொல்லுறது. And it's an absolutely free thing for anyone to do. And எல்லாருமே அது at least once in a lifetime you should do it. Okay. Once in a lifetime you should do it. You will get that clarity. Then you will keep doing it. Okay. ஸோ நீங்கள் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸில் இருந்தீங்க. அங்கேருந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஜேர்னிக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் clickit.com நான் எப்போ வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? மேபி ஒரு 5 yearsல. இல்லை, என்னோட ஏஜில் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ 28 ஒரு 22 23. I bought it when I was 14 years. ஓகே, அது என்ன ப்ராடக்ட்? ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங் மூவி இருந்துச்சுல, ஸோ அது பார்த்தேன். அது பார்த்த உடனே நானும் என் ஃப்ரெண்டு ராம்கோபால், ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் we came together, சைக்கிளில் 2 பேரும் அப்படியே கார்னர்லான்னு இருந்து we were like, அடுத்த சோஷியல் நெட்வொர்க் நம்ம தான் பில்ட் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் அப்போ தான் நாங்கள் HTML மார்க்கி போட்டு இப்படி சைட்டில் மூவ் ஆகும், ஒரு வேர்டு போட்டு அப்படியே மூவ் ஆகும். அது மட்டும் தான் கற்றுக்கிட்டோம் 9th கிளாஸில். இது பண்ணலாம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் 1 week, அந்த அடுத்த நைட்டே நான் போய் வாங்கிட்டேன். 9th standard படிக்கும்போது you bought a domain. ஓகே. ஸோ அப்போ அப்பா கார்டு யூஸ் பண்ணி I bought it. அப்போ it was 500 rupees என்னமோ வாங்கிட்டேன். அது வாங்கின அப்புறம் the நேமோட மீனிங் என்னன்னா click to keep in touch. KIT, keep in touch. Click it. Okay. So 9th standardல ஃபேர்வெல் டைம்ல எல்லாருமே they were feeling bad and they were like, நம்ம எல்லாம் எப்படி keep in touch பண்ணுவோம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. Okay. Facebookல ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த டைம்ல அந்த குரூப்ல 1800 people இருந்தாங்க. Okay. ஸோ பேசிக்காக அந்த ஆக்டிவாக வைக்கிறதுக்கு CSK மேட்சோட அப்டேட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு பிகாஸ் we were all moving to different schools அந்த டைம். Next year will be the final year, 10th standard. ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஒரு கீப் இன் டச்சோட கிட்டும் சரி கிளிக் பண்ணால் கீப் இன் டச் பண்ண முடியும்னு சொன்ன ஒரு ஐடியாவில் கிளிக் இட் வாங்கினேன். எவ்ரி இயர் ஐ ரெனியூட் த டொமைன் அண்ட் ஃபைனலி ஐ காட் அ சான்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் மை ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி when I was in college 3rd year. So college 3rd yearல we built an AI time tracking bot which can sit on your Slack or your Teams. It'll keep checking enna neenga vela paakreenga, and then after 2 weeks it'll start suggesting saying Shakti oda productivity is high in the afternoon, so low priority activities kaathala panni mudinga in the activity
பாக்கி ஹை ப்ரையாரிட்டி இந்த டைம்ல பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன பெர்சன்டேஜ் வேலை உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. அண்ட் we were mainly trying to build this for the engineering community. So நாங்க GitHubல இருந்து அவங்க pull request அதெல்லாம் எடுத்து we were building on top of that. எல்லாம் செமையா பில்ட் பண்ணோம். எஸ்எல்பி ஜாயின் பண்ணல அந்த டைம், அதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன். ஆமா, எஸ்எல்பிக்கு முன்னாடி we built the entire product. We won a hackathon in San Francisco. Okay. So we were top 3 in India, then we went there, we were top 10 in the world. Then we didn't have time. Because everyone who was participating there were all office goers who had time. Nanga, we were in college and it was a little difficult for us to manage. So we couldn't go past the 10 people around. Appo we decided, we understood that okay, we are able to build products, software products build panna mudiyudhu. Abdi we started Clickit. We started developing it across. We only did foreign projects because India la na website ku adichu thalluvaanga in terms of their payments and stuff. So foreign we had one BD in UK, Singapore, US. இந்த 3 பேர் காலேஜ் படிக்கும்போது. ஸோ இந்த பிடி நத்திங் பட் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட அங்கிள், அவர் அங்கேருந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாரு, நாங்கள் பில்ட் பண்ணுவோம், அவருக்கு கொடுப்போம், அவர் மார்க்அப் பண்ணி அவர் செல் பண்ணிடுவார், எங்களுக்கு இங்கே ஒரு மார்க்அப். ஸோ தி ஐடியா வாஸ் டு பில்ட் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி எங்கள் சொந்த ப்ராடக்ட்டும் பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மார்க்கெட்டிங் டைம் வரும்போது எங்களுக்கு யாருக்கும் க்ளூவே இல்லை. அதுக்குள்ளே காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. மை co-founder இஸ் வெரி ஸ்மார்ட், ஸோ ஹீ காட் அ வெரி ஹை பேயிங் ஜாப். அதனால ஹீ குடன்ட், like his parents told startup அதெல்லாம் இல்லை. அப்படி everyone started disbanding. I needed another 2 more months to push this product into the market, which I couldn't do it by that time. So I didn't end the company. ஒரு சின்ன டீமை வச்சு நான் அந்த சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்ல தான் I wanted to get some experience. I understood that what I was weak at is running business. அந்த டைம்ல என்ன ரெவென்யூ பண்ணீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது? It was very small தான். On a quarterly basis தான் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த டைமில். On a quarterly basis we used to make around 4 to 5 lakhs as a unit. And then we never, நாங்கள் யாரும் we didn't take the money out. அப்போவே my dad told me salary தான் எடுக்கணும். ஸோ பாக்கி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் it went into Clickitோட அக்கௌண்ட்டில். because the idea was அதில் இருக்கிற காசை வச்சு தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணுவோம். So then I joined Freshworks, and Freshworks was a blessing. And Freshworks also was a blessing because they asked me, Europe time zone venuma, Australia time zone venuma. I chose Australia. And my first manager, Pavan, was one of the strict managers. Because Freshworks was known to be very lenient. Jolly pola Freshworks. And I chose that time zone, which was, I used to wake up at 4:30, 5 o'clock was my entry. Till 2 o'clock. 2 o'clock வந்த அப்புறம் Clickit வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். So Clickit was only mainly UK and Europe time zone. So we used to do Clickit Vela in the afternoon because I had the rest of the day. So Freshworks gave me a lot of experience. I have to thank, I met so many beautiful people. Aditya, who's Aditya and Pavan were my managers at that time. Today he's like my mentor. Then I met one of my customer who runs one of the biggest crypto exchange here in India called Zeppe. Vikram, one beautiful human he is. That experience was very important for me, mainly because even all of them came with different perspective. Like Vikram, or a perspective around money is very different from Adi's perspective around money. So in the journey mudicha time la da office la ukkarumbodhu people kept talking about investment adu idu. Then I met Sagrika, my co-founder today, who started investing when she was 20 years old. And it is a very, very beautiful story of her investment. She hated investing because she was like, at 20 years, and first salary I'm earning, na edukku save pannanum, on the thought process. But her dad told her one simple logic. Nee 10,000 rupees save pannu. She was earning 25,000. Nee 10,000 rupees save pannu. And the remaining 10,000 rupees na unakku kudukren. Right? 1 year pannaru. Next year onwards, she saw the returns and she said, "Neenga enime kudukka vena naane paathukken." So, and the decision that her father took, her father was able to do that, adanal he helped her. And the decision, she started early. And when I saw her, she was doing 5 years of investment already. Adu paatha time la enakku bayam. Appadan I started. And the funny thing is, my family played a very pivotal role in terms of how
how I am today. So my mom and dad, we live in a joint family. So we come from finance background. So every day our conversation was, இவன் காசு கொடுக்கல, அவன் காசு கொடுக்கல, ஓகே இவனை இப்படி காசு கொடுக்கறதுக்கு இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம். So these are all our dinner table conversations. So I always loved finance. And my job during my fresh works time was ஒரு financial model create பண்ணி அப்பா கிட்ட காமிப்பேன். அப்போ அப்பா didn't have time. அப்போ தான் அப்பா introduced me to Ajit sir. So Ajit sir was a SEBI trainer and a professor. He left his corporate world because he loved teaching investment banking and risk mitigation subjects. That's his strong suit. Abdi I met him and I loved the way he told me things because he was very practical, very very practical. So I asked him, sir, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு. I feel like என் கூட இருக்கிறவங்க யாருக்குமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல. தெரிஞ்சவங்களும் சும்மா ரேண்டமாக போய் இங்கி பிங்கி பாங்கி பண்ணி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொன்னது ஒரு 1% கூட அவங்களுக்கு they are not able to know. So அப்போ தான் we decide and I showed him, and I have a habit that if I have to convince someone, என்கிட்ட கையில் ஏதாவது இருக்கணும். I paid one of my current mentor, another mentor, Varun, to create the mobile app screen and the product called that we have right now for the next 4 years. So currently where vittae and our other product Wealthified was created 4 years back. So அதை வச்சு I pitched to Ajit sir saying, இதுதான் என்னோட விஷன், நீங்கள் என் கூட வருவீங்களா? He was very against it because he is கொஞ்சம் traditional, right? So he was like, இப்போ இருக்கிற பசங்க they want ஜாம் தாம் தூம், இந்த பார்ட்டி இது அந்த இது. I'm not used to that. But my agreement was, sir, you be the brains because I love you for your brains and I know my team members will also learn from you. And if they learn from you, they will be able to make money 2 or 3 times more because they have more time to make the money. You come, but I won't disturb your learning or your teaching side. So he still teaches at different universities, colleges, and all of that. He does do that, and he also does vittae on the side. So abdidam we entered into wealth management. And today wealth management la first 2 years we did only traditional products, which is nothing but anything that can give you 6 to 16%. That today your own team members can chumma search and then find answers online, which is your mutual fund, your gold. It's everyday news now. And now we also have another product called direct stocks, where direct stock is a little bit more intense because we, like I told you, or stock decide panna we take around 3 weeks to finalize. So in the rendu products that we are currently doing, and for customers we do a combination. So if Shakti is coming, then it will be a combination that is comfortable for you. But we don't say that idu mattum pannunga idu pannadinga, right? But we tell you that in reason why we want you to do these two, what is the reason behind it, explain பண்ணுவோம். அதே if someone who's younger, who's just starting out, அவங்க parents எல்லாம் அவங்க கிட்ட கத்து கொடுத்தது, like recently at Level Up we did a session. One individual came. He said, அண்ணா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் என் ஃபேமிலியில் வேறு யாரும் இது வரைக்கும் சேவிங்ஸே பண்ணதில்லை. நான் கேட்டேன், அட்லீஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டிருக்காங்களா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் FD இல்லை. So he's the first person to come, and I get thrilled when I introduce them into finance because he will come today, learn from me. Because of him he can teach another 4 people, which is very powerful according to me. So that is what that is how we entirely started. So we always keep financial planning as a main thing, then do these, like then decide edhula evlo podala, allocation, all the other boring stuff that our team does, go into it, and that's how my entire history is. இருக்கிற நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமரில் ரொம்ப சின்ன வயசு இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோரி இருக்கா? So we have a customer from Bangalore. I was impressed. So the moment அவர் வந்த டைமில் he came in, you won't believe. This is actually a great entrepreneurial story. He came in, he's an aspiring chef. Okay. All right. He's studying in Bangalore. So he came in and said, now I only get pocket money and I will be doing internship inga save panano. I asked him, okay, you're 18 years old, why? He's like, 25 ஆகும்போது எனக்கு சொந்தமா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். I can go to my parents, ஆனா என் கையிலேருந்து நான் ஏதாவது அதில் போடணும் ஆசைப்படுறேன்.
அதுக்காக 6 years டைம் இருக்கு இப்போ 6 years டைமில் நீங்கள் அது சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா? That is the reason why he came. So for that kind of maturity for me to see in an 18-year-old was very amazing. Because I wish I was that mature. Right? சொல்லவே முடியாது. ஐ விஷன் சொல்லவே முடியாது. ஐயோ அப்படின்னு இருக்கு, எனக்கு பயமா இருக்கு. Yeah. So then turns out 1 year later I met another person, same 19 years old. I was just speaking, I was giving the same story. You're the second youngest person to start. He asked me who's the first youngest. I'm like, he's a person who's a chef who's studying in Mangalore. He's like, was he studying in Chennai? I said yes. Then turns out they were all in the same school. So my thesis is, I still haven't confirmed it. Is it because the school is teaching them something? Because finance is never taught in school. Right? Which, to be honest, it should be. Laya should be learning it right now. Or at least from 6th standard, she should know how finance works. Right? She should know how basic math works in finance. Because in real life, whatever you learn is all connected to your finance. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணனாலும் you will decide 2 apps. Why? Because not because of the interface, because of the 10 rupees or 20 rupees which is cheaper. So everything is related to money, but then nothing is taught in that school. So that is the interesting fact. I don't know if they are being taught in school these good values, but it was very interesting. I was very surprised. I was very taken aback. And it was also 8 o'clock na edutha the call, evening, my last call of the day. And when he told me, naanga rendu perum we know each other, அப்படி சொன்ன டைம்ல whoa. செமையான ஸ்டோரி. அண்ட் யூ செட் லைக் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி சொன்னீங்க, வாட்ச் ஸ்டோரி சொன்னீங்க, அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? Okay. So you were asking me different products பற்றி நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. And this is one product which might not be for everyone to do immediately, but it is ஒரு stage of life நீங்கள் like you should target that stage of life where you can do this as an investment, which is nothing but luxury watches buying as an investment. As an investment. Gold வாங்குற மாதிரி luxury watches, right? So we have a customer who's a very big customer in he's a very well-known person in India. And what he does is every month or every 2 months once, he buys like 35 to 1 crore worth watches. And it seems when you buy very often, you don't have to go to the store. அவரே வீட்டில் வந்து அப்படியே திறந்து கொடுப்பாங்களா, இதுதான் சார் நியூவாக வந்திருக்கு, இதுக்கு இந்த மாதிரி ரீசேல் வேல்யூ, இதுக்கு இந்த மாதிரி ரீசேல் வேல்யூ. So when he opened and showed me, the entire box was filled with very, very fancy watches. அப்போதான் I first knew, I only knew Rolex because of Wimbledon. அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். I don't know, I don't know if you know it, there's a brand called PP. Patek Philippe. Patek Philippe. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல சல்மான் கான் போட்டிருந்தாங்க, இவங்க அம்பானி வெட்டிங்ல காமிச்சாங்க. Then there is AP. There's another brand. Bugatti. இல்ல, Bugatti is a watch. Bugatti watches னு பார்த்தேன். அதுவும் இருக்கா? Okay. தெரியல. So all these watches have crazy value. So appo I asked one of my other friend whose dad has a Rolex. So his dad has a Rolex which is called Date Just. அவர் வாங்கின டைம்ல 6 lakhs, இப்போ 12 lakhs. Okay. Because these watches they don't make a lot. They make very limited. And these are all hand wound watch, which means நீங்க சும்மா வாக் பண்ணும்போதே it'll automatically spin. So it'll be forever, it'll run. Okay. So அந்த மாதிரி இதுல they buy these watches. So a lot of people today, they do luxury watches. Some people do also say in the luxury bags, அதுக்கெல்லாம் there's resale value. I recently went for a wedding and one of the friends there told me that there's a brand called Hermes. Bags or pricing starts at 6 lakhs. Bag. Yeah. Okay. Right. So 6 lakhs it starts, but they only make 250 every year. Okay. And the reason why it's difficult is if you have 6 lakhs today, you can't go buy it. Someone has to tell that you're eligible to buy. That has to be an existing customer. And you can't buy the bag. You have to first start with bracelet. And you have to keep buying. And then you can get to the bag. So this is the way that they marketed and they've created that exclusivity in the market. But the reason why they have value is because since everyone can't buy it,
people who aren't first time buyers, who are not getting the recommendation but have money, they're like, எனக்கு வாங்கி கொடுங்க, நீங்க விற்கிறீங்களா கொடுங்க, நான் இவ்வளோ காசு கொடுக்குறேன். So there's a value. And one more thing, the one that we wear as shoes, crazy market. ஷூஸ்க்கு ரீசேல் வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்றீங்க? I'm not even kidding. Sneakers. Seriously? Chennai, like, it's not a popular culture. You go to Bombay, you go to any of the clubs, or you go to Goa, you go to any of the clubs, you look at people's foot, they'll only wear sneakers. Sneakers, there are different types of sneakers, like Jordans. Jordans, okay. Jordans and all, there are certain Jordans which are very valuable. So one of, again, all these stories I know because I meet my customers who do very different things. So one of my customer does resale of sneakers from Dubai. Okay. So what he does is, they have a group. There's even on Instagram check panalum, there's a page called High Kicks. Okay. Where you buy it for 12,000, they'll be selling it for 18. And how these sneakers brands sell is, they have something called as Rafale, which is nothing but before the sneaker launches in the market, they will give 24 hours, or some time period will be given, or number of tickets, I think, where you can bid. Bid பண்ணிட்டு lowest market value la they'll sell that product. அதுக்கப்புறம் the sneaker company itself will mark it up. So whoever has a lowest, they'll start selling it for higher price. And Jordans and all are made very limited in the market. So these sneakers are also like a huge market. Surprisingly, Kochi is crazy for sneakers. Bombay, you won't see anyone wearing formal shoes for like clubs and all that. Everyone is sneakers. So these three are these, I mean, we call them all alternative investment plans, products. Okay. Not plans, products. So AIFs solluvaanga. So these all come under that AIF category, which not everyone should do it in the beginning, but it is something at a later time. Okay. ஸோ இப்போ நான் இப்போ தான் ஃபினான்ஸ்குள்ளே வரேன். நான் ஃபினான்ஸை பற்றி கற்றுக்கணுன்னா, படிக்கணும்னா, ஹவு கேன் ஐ லேர்ன்? Alright. The best way to learn is do 500 rupees in some product, but when you're doing it in that product, tell that person to explain the product. Right? Adli, you'll have a maximum understanding about the market scenario. That is one way of doing it. Like in terms of SIP, you got 500 rupees, not 250 rupees ke SIP. Panni parunga, or 6 months panni parunga. See the returns. Right? Then you will understand and you will learn. Okay. That is number one. Now, if you're asking me from a book perspective, the best book that I've learned, that I've looked into, is one of my favorites is Psychology of Money. Psychology of Money, which everyone talks about now. Then there's also one more book, because you need to understand that money is not just India or Tamil Nadu or you and or me and Freshworks relationship. Money has a lot to do with world economics and how economics works in different countries, how it's connected, related, and everything. So abdi paakumbodhu Wealth of Nations. Okay. It's a must read. But first read Psychology of Money and then look at Wealth of Nations, because Wealth of Nations talks about how economies work. How like political influence will change economy, which will influence stock market, which will influence the money in your bank account. Okay. Right? All this is connected. கோர்சஸ் மாதிரி சொன்னா இப்போ நான் சைக்காலஜி ஆஃப் மணி புக்கை படிப்பேனா மாட்டேன். வேறஸ் நான் 1% கிளப்லாம் போய் நான் சேரலாம், ஷரணோட கோர்ஸில் சேரலாம். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொன்னால் நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ அப்படி பார்க்குறீங்கன்னா, see again, no disregard to any influencers or influencers out there. I feel like even me, right? Even I'm speaking here, mainly the interesting things came out when I shared about my customers' interactions and what they are doing, right? So I feel like all of them are coming from a more experience or interactive based approach, right? Because they saw something, they learned, or they did something, they learned. In those regards, I feel like, especially with money, when you want to learn proper structure, I would recommend you to go to certain institutions who do short courses. So Ajit sir teaches in some place called Emerticus. Okay. It's a very popular place where you don't have to go there to become a wealth manager, but you can go there just to understand how math works. Right? It'll be intense, right? But if you genuinely want to understand money and if you want to break into that, and that's what I'm saying, adilla ennana, it's beyond the rule book.
ரூல் புக்கில் ஷரண் சொல்கிறது இல்லைனா இப்போ ரித்வின் சொல்கிறதெல்லாம் ரூல் புக்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் we are seeing different people. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது சொல்லும் போது அந்த 30-year-old அந்த சினாரியோ கொடுத்த டைமில் அது நான் ஒரு டென்டேட்டிவாக ஒரு ரூல் புக்கை வச்சு I told you some answers. ஆனால் when you go into the ground level and if you want to really learn, இந்த மாதிரி courses helps a lot. Apart from that, you're more than happy to even connect with Ajit sir, because I can tell you, I spoke to him for 3 hours. My first meeting, I remember where I spoke also. It was in an hotel called Empire Inn, or chinna or boutique hotel on T Nagar or on the road. And in that 3 hours, he explained things which kind of made me realize, oh, ipdi kaasa paakanuma, right? And he didn't oversell it. Oh, ipdi panna ipdi nadakum. He never does that. That's something that I love about him. So sometimes I have to tell him, sir, konjam oversell pannunga sir, illana customer kalambiruvanga, grow la poiruvanga. So that if you want, you can speak to him, or Emerticus mari irukra organizations. So those places, it makes sense. And a lot of people, like, there's a huge fad around trading courses. You need to understand that trading course you can do, but it is not same as you executing them. Because in that course, they can't teach you how different markets would have functioned. Right? Do you think, like, I don't know if you know Warren Buffett. He does not do trading. He only does investments. Investment, trading or a difference in investment, you look at a company's fundamentals. You look at our cash flow, அவங்க என்ன plans வச்சிருக்காங்க, அவங்க market எவ்வளவு வளர முடியும். Is the founder capable of executing what he is saying? Right? Does he have a connection, like does his vision connect with எல்லாமே அவர் பேசுனது? இதுதான் fundamentals. ஸ்டாக்கவே ட்ரேடிங்காக பார்க்க மாட்டாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்ப்பாங்க. ஓகே. Institutions also do that. An institution will be pumped. Institutions is nothing but big firms like JP Morgan, right? They will have $1 billion to invest, but they won't do trading. They might have people who do trading also, but majority of their wealth will be in investment oriented places. So this is where fundamentals. Trading is nothing but they'll see the chart. They'll see இவ்வளோ volumes மேலே போயிருக்கு, இவ்வளோ கீழே வந்திருக்கு, இப்படின்னா இந்த டைமில் இது பிரேக் ஆகணும். And then they'll do that calculation. That's how they do trading. But the problem with trading is not all of us have to have time for trading, firstly, because you have to spend time on the screen. If you do have the time also, you're always at a disadvantage compared to the institutions. Because institutions have so much power, they get some ulla irukra information because they would have invested in that company. So they have a lot of power in pushing the boundaries. So people who learn trading, like there are these trading courses, they're also great, by the way. But your end outcome will be only trading. That's the only problem there. Because it's not ground level. Like, would you recommend, like if you ask me what should Laya go and learn, I would say Laya should learn fundamentals, base. What are all the products available? Or a product I'm eppadi paakuradhu, right? Because the biggest problem that I hear from people who are elder, who've never done stocks, and stocks na bayam, I lose money. It's a big thing that everyone says. But if you understand that a stock takes 3 to 5 years or 7 years for it to, you need to have that patience. If you come with that mentality, then you don't have to worry. And I'll tell you why. 3 to 5 years. Even our stock product, we say 3 to 5 plus years. Reason being, or company order, let's just say, let's take L&T, right? I give this example all the time. We analyze L&T. Ajit sir got L&T for me at 1,400 rupees. Today it's sitting at 3,700, right? He only manages the entire thing. So when he got me L&T, he didn't get me L&T telling me next 1 year it will give you this much returns. L&T alone gave us around 70% returns, if I'm not mistaken, in my portfolio. 70%? 70, yeah. Okay. Then what he told me was, edukku na L&T choose pannana, L&T kitta 30% of their orders are from Oman, Muscat, the Middle East belt. It's all projects that they are starting, including the line project in Saudi, the line city line, which will take 3 to 5 years for it to finish. Then practically, or project 3 to 5 years irundha, revenue eppo varum? 3 to 5 years kulla dhaan varum. Now, retail audiences don't check this. Retail audiences just check what basic information is thrown in the news. But these kutti orders எல்லாம் accumulate பண்ணி we analyze. இப்போ அந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷனாகவே கேட்குறேன். இப்போ நான் இதெல்லாம் படித்து
கற்றுக்கிட்டு நானாக போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்தால் நீங்களே எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? That is what we predominantly do. Like if you have the time, you should 100% do it by yourself. Because it's another, it's like I find it very powerful. Like at least now, like you said, right? Like do we make a lot of money from this? As a bespoke agency bespoke wealth management firm, we don't make a lot of money. Our margins are very low. But today I have an ability to tell my family, pump 50 lakhs, Ajit sir will make it 1 crore in 3 years. I have that, I can do that. I'm seeing everything on a day-to-day basis. Right? That is very exciting because I know how in-depth they do research and things like that. But if I had the time, if I was only doing it by myself, then I would want to learn that and do it by myself. So that is the only difference. If you have the time, you should do it by yourself. But then learn from someone who is fundamentally strong. That's why I always tell, I even tell customers come and say, because we only target 18 to 22% in stock market. It's our target. We don't know whether we can deliver. Like my last year's portfolio, last year alone was 66% growth for me. 66%. That was only last year, right? But that does not mean that this year also will repeat, because market you can never predict, right? But I know for a fact that when you go learn from a fundamental person, you will be able to understand why is it 66 now. Next year, why isn't Rithwin saying, na ivlo kudupen? Because a lot of customers, like I regularly get messages, why aren't you buying when the market is dipping? Because that's how retailers buy. People who do research, they don't buy it that way. Because they know, market dip ஆகும்போது when you buy, இப்போ X stockல ஒரு risk இருக்கும். அப்போ அந்த stockல extra காசு நீங்க பம்ப் பண்ணீங்கன்னா, you are increasing your risk. So if the market again gets corrected, கீழே போயிடுச்சுன்னா, you're losing more, which is not ideal, right? So then we tell them openly that if you want trading mari panna, you should go to someone else. We don't do trading. But if you're going to someone else, go to someone else who has 10 years to 15 years track record. Because market is all about cycles. It's always cycles. You take Indian market or a chart Sensex, you will see zoom பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்த மாதிரி இருக்கும். Zoom out பண்ணீங்கன்னா கீழே வரும், மேலே போகும், கீழே வரும், மேலே போகும். It has a slope which goes upwards, right? So if you want to understand, it's the cycles. So when these cycles are happening, last 5 years was a bull run. Like I told you earlier, எதில் போட்டாலும் it will go up. ஆனால் last 15 years, the trader who's trading would have seen different cycles. So he has more experience than someone who has had last 5 years alone. Because remaining 10 years of experience, he only read. Book knowledge தான் இருக்கும், executionல இருக்காது. That's why I always tell customers, if you want to do trading, I can't introduce you because I don't do trading myself. But you can go find traders, ask them for a 15-year track record. Like, I don't know if you know, Rakesh Jhunjhunwala has his own PMS. He's no more. But his PMS manages and they openly tell, I'll give you 10 years kapro, you can come and talk to me. I'll give you 20% CAGR. Every year, I'll give you 20%. Right? So why is he himself saying that? Why is Warren Buffett himself saying that 20 to 25% is great returns? But today, the market, everyone's seen the up, that they've only seen green. That they want 30, 35, 40. But now, if 66 on a time, you got excited. You're like, oh, 66. Right? That means over 1 lakh, 66,000, summa ukanda kadachirun, you thought. But you need to understand that is very great. In our case, the stocks that we picked or he picked for me, they all turned out to be very multi-baggers. It didn't require 3 years for it to realize. Because the revenue, L&T or revenue ulla varumbodhu dhaan general public will see, oh, revenue vandiruchu, let me buy more. Right? Ana inda naanga pick panna stocks konja seekramave revenue vandiruchu and people started noticing it. So that is the main difference. If you have the time, you should 100% learn and then do it. But if you don't have the time and you want to still do trading, give it to someone who has a longer period of experience, only because the chances of errors are lower there. Okay. Because they've already seen the market much better. Okay. Cool. இப்போ வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரோட ஒரு ஃபின்ஃப்ளூயன்சரோட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், ஒரு யூடியூப் கான்டென்ட் பார்த்தேன். இந்த கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணால் 3 nights லக்ஸுரி ஸ்டே கிடைக்குது. ஸோ அப்படிலாம் கண்டென்ட் வந்துச்சு. அப்போ நான் கிரெடிட் கார்டை வாங்கி கட்ட முடியாமல் அது மல்டிபிள் ஆகி
அதுக்கப்புறம் நான் க்ளோஜர் பண்ணி பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் I'm not using it. தெரில 18-19 நினைக்கிறேன், 16-17 நினைக்கிறேன், வேலை விட்டப்போ. அப்போ ஸ்டாப் ஆல் த கிரெடிட் கார்ட்ஸ். ரைட் நோ ஐ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் கிரெடிட் கார்டு விச் இஸ் லைக் பேசிக் 18,000 rupees. ஏதோ ஒன்று ரெக்கரிங் பில்லிங் வந்துச்சுன்னா அதை போடுறேன். கிரெடிட் கார்டில் தான் வாங்கணும்னு நினச்சா அதை போடுவோம். ஸோ அதுக்காக மட்டும் வச்சுருக்கேன். கிரெடிட் கார்ட்ஸ் நல்லதா கெட்டதா? What would you suggest? Someone who's very young who has not understood your how do I say financial plan, like I would say financial footholding, and I don't know how to say it in Tamil. I have a word. Pudidal. I was about to say that. So and the footholding illana, you shouldn't go into credit card because it's a slippery slope, right? Because it's not 1%, 2%, it is 4%. No, yeah, it's 3 to 4% per month, right? So which means into 12 pota 48% per annum, right? So which is like 1 lakh if you swipe, and if you don't pay for 12 months, you have to pay 1,48,000. Right? That's a lot of money. But now, that's why I asked you, when did this happen to you? Now I would say that you have a better understanding. You also have expenses that's coming in, both team kaga plus your travel expenses and everything. If you have that discipline where every month I will swipe, but I'll get the points and I'll use those points for other things, then it is a great product. But if you don't have that footholding, don't start with that. So even for you, I would, like for you, for someone who's working in your team, I'll tell them to start with a credit card with very low balance, right? And try it out for 1 year with the discipline. The problem is the discipline here. Because swipe panna, next month pay panna, solli vandrum, ana next month salary varama idaichna anga prachana varum. So discipline. If you ask me, am I ready? I'm not. If I was at Freshworks, it would have been a very different story with regular income. Here, like I said, na ippada and income ippada konjam jaasti edukka start panna, adukku na allo edukala as a salary. So at the moment also I'm not ready. Na enoda thesis enna one year I will try to make sure that I pay the bills on time. Once I have my practice, then I will apply for something like for example, there are cards which give you higher points. There are techniques. I have my friends who, like you, they love traveling. So what they do is they end up using credit cards, but they don't swipe on the website. Make my trip la swipe panna matanga. Credit card oda company oda website la poi they will buy coupons which will give them 5x points. Normala make my trip la swipe panna 2x da. Anga poi coupon vaangna 5x. Why? Because now the credit card company is selling this coupon and they're getting larger commission. Uluk purida? Because credit card is all about commissions, right? They make money in both places. Amma kittendo, vendors kittendo. So இப்படி வாங்கினீங்கன்னா மேக் மை ட்ரிப்லேருந்து யூ கேன் தென் பை 20,000 கூப்பான், தென் யூஸ் தட் கூப்பான் ஆன் மேக் மை ட்ரிப். So you got 5x points. So what will happen is that 5x points after 1 year பார்க்கும்போது you will get 3 nights in Taj free. Right? But you might have some kind of அந்த yearly charge அப்படிலாம் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த yearly charge எல்லாம் அப்படியே max out ஆயிரும். நீங்கள் என்ன பே பண்ணுறீங்களோ அது வந்துடும். But if your expenses are going up, then you can probably get 1, 2 or 3 more nights extra free. Similarly, there are certain cards which can give you 25% off on anything in Taj. So the way you use your credit card also matters a lot. So most of my friends, what they do is they go to these websites, credit card or main website, buy coupons. They buy Amazon Pay coupons because you can use Amazon Pay in multiple platforms. So they'll buy these coupons, store the value there, and then use that as and when they need. Zomato coupons. Interesting thing for me during COVID was every day I ordered Zomato because there was nothing interesting to do otherwise. And the only other person that you can see every day is that man who walks into your door. So what I did was I kept doing this. Then my co-founder Sagrika was like, Zomato nee open pannu. She's very health conscious. Zomato open pannu just to stop me from eating. She was like, oru order sollu. 6 months oda order sonna. I spent nearly 35 to 40k on food alone. And that's when I realized I don't need to spend that much. And Zomato will never show you that because avangaloda revenue adi vangirum. So these things you can think about. That's what I'm saying. And the 40,000, if you are going to spend, and if you're regularly doing that for your team and everything, then get a card. Put that thing on your benefit.
like swipe instead of like randomly paying from your savings account. Use the card to pay and then pay it next month. And then the next month pay panna, what we generally recommend is if you're swiping 10,000, 5,000 rupees immediately put it into liquid funds. The problem with credit card la default agaradu edunalana, you will swipe, then you'll think next month dane, then last day of the month suddenly your friends will be like, let's go party, thirupi swipe panniruveenga. Then you won't have savings account, you won't have money to pay the credit card. So instead, whenever you swipe, move your money from your savings account to a liquid fund. The liquid fund you should say that the liquid fund is purely for me to keep ready for credit card payments. Okay. Right? So now what happens? 5%, 50% anga poichu. 10,000 you swipe on a flight ticket. You have 10,000 in your bank account. And you don't want to pay that. Adukkaga credit card use panninga plus points. 5,000 rupees you put it in liquid funds. But you shouldn't touch liquid funds. Right? So now that will stay. Next month credit card payment is on 7th na. 3rd you withdraw from the liquid funds. With whatever left, you pay it off. The chance of you missing out on payments is lower then. Okay. So these are the strategies that we tell people based on, because we have people who come and say, shopping na problem. Like we have customers who don't wear the same clothes again. Purida. Seriously? I'm not even kidding. Right? So, and this is not just like, I'm talking about people I have friends who I met at Freshworks who are like that. They'll be like, pona varam na indha dress indha naal poten, I have to only repeat this after 3 weeks. Right? So unfortunately the world has every different type. That's why I keep telling all my friends, whoever is like I'm thinking to start and all that, I tell them, go ahead and do whatever you want because answers are out there. Whatever problem you face, someone else has faced it. In the financial world, if you have a problem, someone else has faced it. So yeah, so different people have different things. So depending on if it's someone is spendthrift, இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு செலவு பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும், we tell them this strategy. Use your card because why miss out on those points? At the same time, create a backup because you're not great at managing finance. You're just still figuring it out. It's an extra click effort, but it'll reduce your burden. You'll also be excited. Or 1 year or 6 months பண்ணீங்கன்னா, you yourself will be like, this is nothing, it's normal. So Rithwin, ரொம்ப நன்றி. Thank you. Actually எனக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஃபினான்ஸ் பிடிக்காது, இது ஒரு கெத்தாக சொல்லுவோம். நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இது பண்ணுவாங்க, ஐ எம் குட் அட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், பட் எனக்கு ஃபினான்ஸ் வராது, அதனால நான் ஒரு ஃபைனான்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு எனக்கு வராது, டிசிப்ளின் இல்லைங்கிறது சொல்லிட்டு இருப்பேன். பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹூக்டாக இருந்துச்சு. தோ ராவான சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் என்னை ஹூக்டாக வச்சுக்கிச்சு, என்ன அட்டென்ஷன் வெளில போகல. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க ப்ளீஸ்? ஆல்ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் தனியாக பண்ணணும் ஆசைப்படுறீங்களா, இல்லைனா நீங்கள் யூ நீட் சம் ஒன் சப்போர்ட், அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணணும். வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இஸ் டேக் சம் ஒன் சப்போர்ட். இட் கேன் பி அஸ், இட் கேன் பி எனி ஒன் எல்ஸ், ரைட்? தி ஐடியா ஹியர் ஆஃப் எதுக்கு அந்த சப்போர்ட் தேவைன்னா, they will be able to explain few things. உங்களுக்கு ஒரு 80% தெரியும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10% they will be able to teach you, right? And it's a free learning that you might get in most of the places, right? So take that advantage and then never jump in full avanga solli mudichaprom immediately don't jump, because in the end of the day, like with our company case, we try our level best not to keep any bias. Okay, ivlo revenue varano adukaga nama indha mari product sell pananum solli we never do it with the intention that if you do it in the right intention, people will stay with us for longer. So unga idhula what I would recommend is start, once you choose an advisor or an expert, do something very small like 500 rupees or 1000 rupees, right? Whatever you are comfortable with, try it out for some time or 3-4 months, then go back to them, see how they are doing, compare it, then go back into doing higher values. That is what I would recommend. Getting your hands and legs dirty is the best way to jump into finance. Like how Shakti told, it's a very dry subject. It is not exciting at all. But trust me, when you make money, it gets very exciting, right? And that's the only reason why casinos, gambling, all that works really well around the world. So hence, I would request anyone and everyone to first speak to someone so that you learn something and then start something small, right? Even if you're doing it by yourself, still go talk to someone, check if what you're doing is correct, right? Because they have come with some expertise, they've come with some knowledge, let them share it with you. Worst case, you tell them bye-bye, goodbye, you can leave.
If not, you've made like a friend or a companion who will help you make money for the next 10 to 20 years. That's how most of the wealth management firms or any kind of product works. தேங்க்யூ ரித்வின். நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. ஹோப் உங்களுக்கும் நிறையா உட்காந்துருக்கணும் நிறையா இது நடந்துன்னு நினைக்கிறேன். ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா இந்த கண்டென்ட் போய் சேர்ந்து நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் மறுபடியும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ மக்களே.